Good morning, ma'am. This is A. Joy Matthew. Today I'm going to sing God's Love It's So Wonderful song. Thank you, ma'am. Bible reading Psalms chapter 23 verses 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you. Prayer. Be present to God as He enter into His day duties to God and strengthen us. O God, all knowledge is in you. Bless our studies, strengthen our memory, and direct our will towards what is right. Grant us the grace to see the truth always and make us to your voice. We say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Today's thought. Never stop learning because life never stop teaching. Thank you. வணக்கம். இந்திய திருக்குறள். செல்வத்துள் செல்வம், செவி செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. பொருள்: கேள்வியால் அடைகின்ற அறிவே செல்வங்களுள் சிறந்த செல்வமாகும். அந்த கேள்வி செல்வம் பிற செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானது ஆகும். செல்வத்துள் செல்வம், செவி செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. பொருள்: கேள்வியால் அடைகின்ற அறிவே செல்வங்களுள் சிறந்த செல்வமாகும். அந்த கேள்வி செல்வம் பிற செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானது ஆகும். நன்றி. Yeah.
जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जव शिशरंगा जव शुभ नामे जाहे जव शुभ आशीष माहे जाहे जव श्रेय दादा जनहन मन हरि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जन